Hello, good morning everybody in London, BBC News, BBC Bangla, London, and British Museum London, and Louvre Museum Paris, France. Today we are doing the Purnendu Potri Bangla poetry vocal rehearsal going on for the next production, 290 poetry, getting into production for next 6 months. We are going to read one poetry of Sudhindranath Datta poetry collection. And today we are reading the poetry Pratyavartan. Pratyavartan is coming back. Pratyavartan, when you are coming back, Pratyavartan. The first writing done 1931, 31st December 1931, 31st December. Rewriting and republishing done 1941, 3rd March. Rewriting and republishing done 1941, 3rd March. Pratyavartan, Pratyavartan, the coming back. Modhu Malotir Kunjo, Modhu Malotir Kunjo, Modhu Malotir Kunjo, Chaitra Sandhya, আমরা দুজনে আবার আগের মতো বসে আছি খোলা জানালায়, চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে, স্নাত মর্ত স্নিগ্ধ সঞ্জীবনে, কেবল আমরা যেন প্রেতচ্ছায়া গলগ্রহদায়। 12 বৎসর পূর্বে শেষ বসেছিলাম উভয়ে, 12 বৎসর পূর্বে শেষ বসেছিলাম উভয়ে, এখানে যুগল আসনে এরকম কবষ্ণ প্রদোষে, নবানুরাগের জ্বালা ইতিমধ্যে নিবেছে হৃদয়ে। সম্প্রতি মন্দাগ্নি কাম অনুচিত পরাণে উপসে নিতান্ত নিঃসারামে নিতান্ত নিঃসারামে, অথচ সে কথার জাহাজ মুখের বিরাম নেই, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ে নিরন্তর প্রণয়ের চিতাভস্য। বোঝে না সে কোনো মতে আজ নির্বাপিত বিন্দু বিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় হবে না ভাস্বর। বোঝে না সে কোনো মতে আজ নির্বাপিত বিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় হবে না ভাস্বর। অফুরন্ত ইতিহাস কুচিন্তার বিরুদ্ধে সে নাকি এতদিন যুদ্ধ করে উপনীত আর্তের চরমে অপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠা। পাপস্পর্শে নষ্টতার রাখেই তাকাই বোবার মতো সে যখন যায় সায় যায় সমে। অগত্যা পালিয়ে বাঁচি, কিন্তু মৃত লাগে চন্দ্রালোক। ভূতের কাঁথা আরো দেখি দুপাশের অতিক্রান্ত গাছে নিরালয় কথা কয় পৃথিবীর পঞ্জীভূত শোক। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলি, তবু সঙ্গ ছাড়ে না পিশাচে। Heinrich Heine. This is a very complex classical Bangla language by Sudhindranath Datta. We'll be getting in recording for London and British Museum and Louvre Museum Paris and Romania, France, Romania and Hungary. And this kind of language representation from India to European market is required to discuss the style of writing and style of the culture of Bengali language, where the beauty of nature is not the only subject, where I am sitting in front of the open window and the moon is in the sky and I see the shadow of the coast. When I'm silent, I see the ship moving with the speech of my own life. When the ship moving, it is carrying the journey of my own life. There is no rest. But I see the love affair and the culmination of the human body in crematorium. I see the ash of the body in crematorium. But I don't understand the responsibility of my life every day. And when the fire flame will be dying down, but that is a vast history of Furonto Itihas. That is a vast history. But if you have cars, if you have crime,
then you cannot touch the crime to destroy your life, but you can be silent and like a deaf and dumb. I have to escape. I have to escape when I am looking at the dying moonlight. I look at the ghost at both sides. I look at the silence of the what? I look at the silence of the earth where so much of depression and sadness is there. And I run in speed. I run in speed. I run in speed. I run in speed. But the ghost is always with me. The ghost is not without my companionship. But it is the Prattavartan, it is the coming back. Very difficult kind of language structure created in 1931. We are going to the next poetry of the Purnendu Putri, Ek Mutho Jonaki. Ek Mutho Jonaki, next poetry of Purnendu Putri is Ek Mutho Jonaki. A small pinch of a night insect with lights. এক মুঠো জোনাকির আলো নিয়ে ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখাচ্ছে অন্ধকার। এক মুঠো জোনাকির আলো নিয়ে ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখাচ্ছে অন্ধকার। It is the magical impact of the darkness in an empty field. In an empty field, it is the magical impact of the darkness. এক মুঠো জোনাকির আলো পেয়ে একটা যুবক হয়ে যাচ্ছে জলটুঙি পাহাড়। যুবতীরা সব সুবর্ণ রেখা। সাপুড়ে ঝাঁপি খুলতেই বেরিয়ে পড়লো এক মুঠো জোনাকি। পুজো সংখ্যা খুলতেই বেরিয়ে পড়লো এক মুঠো জোনাকি। এক মুঠো জোনাকির আলো নিয়ে ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখাচ্ছে অন্ধকার। ময়দানের মঞ্চে এক মুঠো জোনাকি উড়িয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো যেন কারা। রবীন্দ্র সদনে 30 জন কবি, 30 দিন ধরে আউড়ে গেল এক মুঠো জোনাকির সঙ্গে তাদের ভাব ভালোবাসা। ইউনেস্কোর গোল টেবিল ঘিরে বসে আছে মহামান্যদের সভা এক মুঠো জোনাকির আলোয়। আফ্রিকা থেকে আর সমুদ্র হিমাচল সমস্ত হোগলা বন আর ফাটা দেওয়ালে সাজিয়ে দেবে কোনারক এবং এথেন্সের ভাস্কর্য। 7 শতাব্দীর অন্ধকারে এইভাবে ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে এক মুঠো জোনাকির আলোয়। এক মুঠো জোনাকির আলোয় আফ্রিকা থেকে আর সমুদ্র হিমাচল সমস্ত হোগলা বন আর ফাটা দেওয়ালে সাজিয়ে দেবে কোনারক কিংবা এথেন্সের ভাস্কর্য। Poet is traveling. Poet here traveling when poet is happy with the small insect light burning and flying in the darkness in an empty field. And poet is happy and poet is traveling. And poet is traveling all the time. And রবীন্দ্র সদনে 30 জন কবি 30 দিন ধরে আউড়ে গেল এক মুঠো জোনাকির সঙ্গে তাদের ভাব ভালোবাসা। In Rabindra Sadan, in a conference of poetry, 30 different poets reading their own poetry, and they are discussing the relationship of the small insect giving lights, and love affair is the subject of their poetry. And UNESCO গোল টেবিল ঘিরে মহামানবদের সভা এক মুঠো জোনাকির আলোয়। When you have the gold table and round table conference of UNESCO with many dignified personalities in a conference, then you see the lights of the insect burning in the darkness. From Africa, you go to the Himalaya and you see the broken wall with the Konark beauty and Athens sculpture. 7 শতাব্দীর অন্ধকারে এইভাবে ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে চলছে এক মুঠো জোনাকির আলোয়। So next poetry is Dewal, wall. Next poetry is Hata, walking. All this poetry, next poetry is Brishti Hobe, the rainfall will happen. Next poetry is Ageha, yes, I have accepted. And Brishti Hobe is an interesting poetry. The rainfall will happen. আজ খুব বৃষ্টি হবে, আজ খুব বৃষ্টি হবে। কলকাতার উরু থেকে মুছে গেছে রোদ। বৃষ্টিতে গাছের ফুল ভেসে যায় তর্পণের মতো। আচমকা ছুরিকাঘাতে নুয়ে পড়ে অপরাহ্ন বেলা। মনে পড়ে অবহেলা আমাদেরও বহুবার ভাসিয়েছে জলে।
কত যে না খাওয়া দুধ রয়ে গেছে ঝিনুকের গায়ে, কত দৃশ্য কাছে এলো স্বপ্নের প্রদীপ হাতে নিয়ে, কাছে এসে নিভে গেল তৎক্ষণাৎ ছোবার আগেই। ভোরের কুয়াশা মেখে শিউলি ফুল শুয়ে থাকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে, বহু স্মৃতি সেইভাবে শুয়ে আছে হাড় মাংস ম্লান অনদরে। বৃষ্টি এলে তারা জেগে যায়, বৃষ্টি যেন নাম ধরে ডাকে ওরে যাক। When rainfall is coming, rainfall will happen. Kolkata city will lose the sunlight. Sunlight will vanish from Kolkata city when the rainfall will happen. When the rainfall will happen on the trees, it will fly like the butterfly. But when you give a hammering impact of the knife, then the sun is falling down and the midday is falling down. But I don't care, I don't care, I don't care. It is about, this poetry is about rainfall, and when the rain is falling, what are the changes happening in nature? That is the subject of this rainfall poetry. We are কলকাতার ভুরু থেকে এইমাত্র মুছে গেল শেষ রাঙাটি, আজ খুব গাঢ় বৃষ্টি হবে। When Kolkata city weather is changing, then there will be a heavy rainfall. Heavy rainfall will be happening, and Kolkata city nature and the color of Kolkata city will be changing. 16 বছরের দুঃখ, 17 সব অভিমান, 18 অগ্নিকাণ্ড, 19 উলঙ্গ বাগান। When you are age 16, then you find the sadness of emotion. When you are 17, you have anger and you have protest about your emotion not getting maturity of a love affair. Then you have 18 age, then you have firefall and volcano. And when you are 19, then you try to be nude. You try to acquire nudity in a love affair. Then you want to have sex. And you want to sleep with your love affair at the age of 19. But when rainfall is happening, rainfall will be knowing all the odd hidden truth of our life in a love affair. And Kolkata city life and cityscape will be changing, and today there will be heavy rainfall. This is good. This is we are taking into production, very good. And we want to place all this poetry in Europe, European market, and 35 airlines for the passengers' entertainment on digital plasma screens in flights. We will be offering all the 290 poetry to 35 airlines companies to purchase for their in-flight entertainment of Bangla poetry coming from Purnendu Potri, 1951. This video will be updated on Facebook, Instagram, and LinkedIn, and YouTube. Thank you. Good day. Goodbye. Again, we'll talk. Have a nice day.